Adeshe crown. Ye will be via Yeho and Shawo. Yeho anka. Debiara ni de onyame eye won ma abrabo men kankan ni efidua imo Believers Worshipcentre. Ene ye kwasiada osori da na se de debia ye nim wo Stephen Adom Kyei-Duah Yakopɔ difo ni hia mudie bia se no adanse ebrade ne ntiase so ena nyame ma edie na no pay so dodo na fifia chichiri ene bencheye edi on adanse abedru fidie mo ye hya ase dia na ye de maami a wabetina yakwanya yi so eshase Adumara kwa mpa ma mi bo din kire ye your friend sister abana me fita kwa da man Mami abna Yeho and Shaw. Edi no nyame nam na kwa Stephen Adom Kyei-Duah so ayama wo. Bebre na Adom nyame ayama me. Be 5 months ni. Na me pilodom ma. Wa lo kunti na me kunu ni me se bia menyem. Enti Monday no. Okay, wo si 5 months ni. Wonti mi mbu nsa sebi. Said ye nyame hihye ye me wo ba bia bosumi bia sese ye bu ye nsa no. Mama Master emma. Wo de emma. Wo so a wonyem. Dabi. And I also found ye. Na me for miracle no kakra na me good grace water. Miracle water. And I would do good grace water. Na me good mase. Na me se Friday fi abofo pa no. De woman ya se bia mo pia mra. Enti e benada ahoma me sorry ya me dwonso na de ne bai. What me ebu nsa. Ya pese ye te wadanse ye na se anti abna. Miracle water. Eye mpai bo akade ya onyame nam na kwa so de ba. The night of Philadelphia, 31st night after 2020 mo. Ena wo de card ye ho. Grace water. Ena kakra bi na me de frame. Wo de fry. Ena me de frame na me kotoi na me pia gu mase. Ena me se Friday fi abofo pa no. Monko na monko pia de wo ma ya se ni nyina mra. Sa de wo ye ne da bai. Monday no. Ejuada. Nti ebenada homache me sorry ya me dwonso a na de ne so di so. Na sebi wabu nsa. Ya mo ye sema Adom nyame. Bebre na oye. Bebre na Adom nyame ye. Bebre. Madwuma. Na madwuma nkoso. Na se me twa me force na me to adibi me se na me hugu so a. Sister nyame ye nuama. Ya yira kra. E na de papa so ka se pa wachi no ye no kre. Na me petra pa me pe life entire short me shebi o petrol ze she ma ja ni nyina enti me ja na me hu se ba bia me ko bia me ko ada me be me si Adom nyame boa me na me nya sika nko sister me wo ho 6 million no obi di ama o nyame ye kese ye da Adom nyame ye kese Friday fi abofo pa no wa je me na me fie ye da Adom nyame ase wa sa mama wari aso na me branka se sisi ya de ma wari aso papa aso se me ku fa me sha nyina ma wari aso aso papa. Yeah, that Adom nyame ase. Nyame aye bia ma me. Anti abna. Wo said ye na wo ka se oba bosumi num wontimi mu nsa. Wakofa miracle water. Grace water. Ena sebi wodi egu ase. Ade chin a. Lord na aba. Aba. Broma dwene me ade asema wo ka kire ye si da bai. Miss Monday ya. Monday ya etwa ya. Monday na. Ye ne wo ka se ya sebi wo mamu. Eba se de wo se eba no. Me na sister ma ko yi me pad kra. Se Mama Esther me ba ya me ka che sister. Wakwa siesie wo ho ha. Easy. Ye da Adom nyame ase nyame di fo mfa nkataso angu so. Dabi mama o so broma dwene me ntiase so. Adom nyame aye bi papa. Me ne me fie ya sesa pa nti ebia ansesa. Amen. Ye da Adom nyame ase we ye gidie so anamo ena ye maami etu a ende wafa na dance sabre enipadom ne wo fidue mu dodo na so ne wo fie a omo hweye obi wo ha o se me papa no na nkode nkataso no egu me so ansa na manyama dance obi sa wo fidue mu na no pe ya ubetimi etu ne fo amaya na de metumi aka ne say da ka say ye ho ye na sa wo ye ho ye nso anyame bebe wabrabom Friday fi abofo pan ompa ho da obeye nso di ama efise me na me ye chance na me nka nimpa ho na me ye bola de bi na sen na Adom nyame afa me asiesie me say ya na hu sa Adom nyame oye no kwafo wodi na che obekọ wanim pa ante me da Adom nyame ase Friday fi abofo pan so me da o mase na madanse ba ko so ommo me nyina ho bane na bebia me kuna agina me kunu ye contractor wo onko
nti me pesa me free hadu no na ese me kuna akọ nanim and ye vegina papa na ma shall say ko de kofa dance ye bra ye mo ye sama auntie abna Yehovah Israel. Adomara kwao. Adomara kwampa ma me ye frɛ wo sɛn. Me pacho ye frɛ me Veronica. Na me free Tamale. Wo free Tamale ne ba ye. Wo bedru ha da bɛn. Pacho me bedru ha enra. Wo bedru ha enra. Tamale eba Kumasi about how many hours? Me pacho depending on the type of car or fire no. Yeah, for STC and it took us barely 7 hours. 7 hours. Yes, What to quite 7 hours and I will be do a dance here. Pacho Yeho and Shroud. And you know nyame ayama wo. Me pacho me person make a brofo kakra. Okay. All right. Yeah, na ya chiremu e wo chi. Pacho you. All right. Please the God of Philadelphia, the angels of Philadelphia have done a lot in my life. I got married, and after marriage, I was expecting fruit of the womb. For about 1 year, the fruitfulness wasn't coming. Then we started like we'll use it for prayers, we'll go for prayers and other things. Later, after prayers, it wasn't helping, so we decided to seek for help from the hospital. All to no avail. So the time the prophet of God was coming to Tamale, a friend called me from Wenchi that I should go there. When I went there, I listened to the preachings, and from there, time to time, I had been following the teachings with my husband. God being so good, it lifted our faith and boosted our faith. We have been watching together. Second Chance Second TV. Chance TV. 247. 247. Okay. Say that one. That's right. So once I was looking for fruitfulness, my expectation was on the fruitfulness. But I also had catarrh for good 3 years. Catarrh. For 3 years. 3 years, exactly. How bad was this catarrh you're talking about? It was too severe. Even daytime, I cannot breathe. When I'm sitting down daytime, whether in public, in my home, my work site, everywhere, I have to open my mouth. And I'll be holding water and I'll be wetting my throat. So it means that your nose will be stuffed. Completely. Absolutely. You can't breathe. Not at all. Unless you open your mouth. Yes. And breathe through your mouth. Yes, please. There's some drug, you drop it in your nose. Nasal drops. Exactly. A whole lot of things I did. And you've been suffering for 3 years. 3 years. Okay. You know, for catarrh, maybe if you get it, something like 1 week, 2 weeks. It should be gone. It should be gone. Even if this catarrh will pause for me to get myself a little bit, maybe after 3 months, and I'll be okay small. Okay. But it got worse. That was 2020. Almost the whole year, I wasn't in myself. So finally, I accepted it to be part of me. You accepted it? Yes. You were living with it? I was living with it and accepted it. It became a part of your life? Seriously. Because as we talk today, if I can even stand up and step on these tiles, I can put my hand in the fridge, I can lie on the ground. As I'm sitting, the AC, I'm feeling the AC. Yeah. But I am okay. You are free. I'm free. Let's talk about how you got your freedom. How were you healed? I got my freedom. That was the day the prophets of God lifted the mantle. Then catarrh. Is it 4th of October? Exactly. On the 4th of October 2020. Yes, please. That's when the prophet of God lifted the catarrh. Yes, please. You were in Tamale. I was in Tamale. So when he lifted the catarrh, I also wrote my prayer request and hung it on my neck, and I was holding my Yesu Moja and other prayer materials. In your room? In my room. You wrote your prayer request? I wrote my prayer request. Then I was holding my Yesu Moja. Then already, before, he kept announcing it on the television before that day. So that day when I sat on it, I used the grace powder. Signifying that I am already victorious. That's right. Then I used the miracle oil, and I crossed my forehead. And With the oil? Yes, please. And I told God that with this oil,
identify me, locate me in this prayer. So when I did that, indeed, after 2 days, I realized that the catarrh was gone. It was gone? Yes. After the prophet prayed Exactly. and lifted the It mantle. was gone. It was gone. I believe that you brought a picture Yes, of please. how you were looking on the 4th of October 2020 Yes, when the please. prophet lifted the mantle. You said you used the grace powder Yes, please. on your face. Yes, please. And then you used the oil. Yes, please. You drew the cross Yes, please. on your forehead. Yes, please. And it was signifying that The grace powder signified that I was already victorious. you were free. Yes, I was free. Because the man of God, his teachings, he made us to understand that in all things you do, it's your faith. So that was a small way I also exercised my faith. Okay. Meanwhile, this powder I used and the prayer request, it wasn't the catarrh. It wasn't the catarrh. Not at all. What was it? It was still the fruitfulness. Fruit of the womb. Yes. Now, when you come here, when we used to do the prayer line, Yes. we will register you and hang your prayer request around your neck. Yes. Was it the same thing you were doing in Tamale? Yes, please. Anytime they are doing the prayer line, I also do the same thing. So you wrote your own prayer request and Yes, hanged please. it around your neck Yes, as please. if you were here. Yes, please. And can you tell us what actually happened the moment the prophet of God lifted the nkatasoɔ? What were you doing in your room? We also followed the prayer. Just as you people were doing it in the church service or in the... Okay, that time it was during the lockdown period. We also followed it as everyone was following. After some days, I was expecting the fruitfulness. But later on, I realized that it was rather the catarrh that left me without me notifying. So I was there one day, and meanwhile, all this while, I was bringing out clots, bringing out particles. From your nose? Yes. Even those days, my head used to smell. Okay. When I speak, excuse my language. You were having bad breath. Bad breath. Sometimes my husband would tell me that I have it. And I didn't have that self-confidence. You didn't have self-confidence. I lost self-confidence. Because of this bad breath. Yes, please. And after the prophet prayed, you said after 2 days. After 2 days. Even, I'm sure the thing wasn't even up to 2 days. It wasn't up to... Yes. You didn't realize it. I was bringing out, because I've already conditioned my mind for it. Now I started bringing out particles. When the particles went, I was in myself. Then I had the feelings that the nkatasoɔ, the man of God lifted, has saved me. Has saved you. So from I was very 3 happy. years catarrh. It's gone. It's gone. Like I also would say 2 years. Okay. And so you're free now. I received goods from China. That was 25th December that I received the goods. 2020. Yes, 2020. Then I said I wanted to go to Kumasi the 31st night before I come and open the things. But I had to open it and confirm whether that was the things I requested for. So when I opened the things, a few people picked some. Then I closed it down, traveled, came back and went to Accra. And I came. Within 2 weeks, not on credit. You sold everything. I sold everything. That was my first miracle. Cash and carry. Cash and carry. Not on credit basis. No. If not not, on credit. Adom Nyame. I know you're struggling with your chi. Yamami, what to cry every tamale and ordina dance here abba. You have said your chemu kakrana do duana nyamuntia se. Or say or your beer or power. And no near Hawa, what it be PMO, Ewo Fidiamo. Nano 4th October. After 2020 mu and as Stephenadom Kyei-Duah, on Yankopodi for Pejan in Katasono, our second chance TV. So, yeah, mommy say, Otini dem ewa tamale, and on no actually prayer request. Or the atunikom said, yeah, prayer line wahano, or the dipping powder, ebon and nim, or we no the oil, no. Cross etone mama so oni ye papa bom paye o si kata so aye ne for 3 years nie de bia ne hwini mu kwan asi obehome a je so home efa nanum o si enam so ma na afei enka efri nanum ba ma ono akasa ne kunu timi ka kire ne se
enka ewo n'anum. Nyamedifo pagya nkatasoɔ no ɔse ɔde gyidie agye ewo ne dem wɔ Tamale. Kɔpem sɛ n'ani ba ne ho so hu sɛ mekata no ɛkɔ ennioma ɔse efiri ne hwene mu ɛne n'anum baayɛ no ɛno ano no besi nnɛ. She is free. Eno achi no ɔse ɔde nneɔma efiri China ɛbɛtɔn. Ɔse nneɔma ne ban na ɔka kyerɛ ne ho sɛ ɛba 25th yɛn nyina nim sɛ bronya brɛ ɛyɛ brɛ a adwadifoɔ edi Japan. Ɔse ɔka ma ne ho sɛ kɔpem sɛ ɔbɛkɔ Poku ase Katapɔ estate aba no ɔmmie nneɔma no so na mmom na wɔ sɛ obie so kyɛke sɛ no ana. Ɔse ɔyɛ saa ɛna ɔkɔ Poku ase baayɛ na ɔka hyɛ Adom Nyame ani onyam sɛ enioma ne wanfa bi amfiri eni na watwe mienu ni nyina sa yato etia ne ka. That's your testimony. That's my testimony. And you traveled for 7 hours to please. come and share with the world. Yes, please. So now, what is left? For now, I only have some small advice to give people. You want to advise our viewers? Yes, the viewers all over the world who are watching me. I want to encourage everyone that sometimes you can come with your problem, but maybe unless another problem leaves before another one will come. Just like in my own case, I was looking for fruitfulness. Even sometimes when I used to watch the TV, people would come and testify and say, Papa said there was heat in their stomach or in their womb. That's why they were not giving birth. In my own case, when I started taking Yesu Moja, I shrank. I'm quite plumpier than Lost weight. I lost weight. And a whole lot of things. Rashes came on my body. And I kept using the Yesu Moja. I was using the grace cream. I knew very well that same heat, he used to advise people that they should take it and the heat will leave their womb. That was what happened in my old system. So sometimes you shouldn't be so desperate. When you listen to the word, you follow the word, and God too will be doing something in your system gradually. Just like in my case, the catarrh left, and I know that the next one I'm coming, I'll come back in Easter with my pregnancy. With your pregnancy. Yes, amen. Yeah, that don't you say, yeah, Papa, and Kobeka se kone kofa dance here, bra. Amen. It's in there, shall say kotamale. Ya kofa wa wo dance here, bra. Ye ho ensure. Ya mo yen sem kese pa ma ye mami. Me pa cho me kwa fa mi nyinsia o. Okay, ye ho ensure. Bye bye yo. Adumara kwampa ma me fefe ye frɛ wo sɛn. Me pa cho ye frɛ me Hannah na me free Tamale. Hey, and then the Tamale also what to quite 7 hours. Me pa cho ane. And I waba ha. Me pa cho ane. Ube dia dance here. Me pa cho no na me ba ese me ba bi. Yeho and shroud. Yeho an count. What dance here ni say? Me pa cho na me wo how bi. Ana o how no. Sabi ya tu ni din se sunsumu aware enkane na ye nnimu no. Spiritual marriage. Spiritual marriage. Obeso daye no. Na obi ni me ye adwuma. Me dia ni dia nya na dwonko a ewiampo se me yesa me dampa no ma beto ahye me so. Eya na no ye daye so ana se eye daye so ebi so wo hokora manya da ho awia se me kata mani no. No mo aba. Enemy bobri na me sorry me si ewianso Mama Esther enye izo ya me ho adwuma che ekopem se me di hia papa na ansa na me hia papa no ene empai boy na ye breki ye twem one story midnight akọ breki oil ene efiri wabusia me pom de yesi sunsum ne ware me no na me sua ana me dia benyini Entime krampo me de dumre me e madwen se aware ne de ene enya mba so efisempa ya mabwa still ade we enko no entime so me de menya begyae ne saa until say lockdown yi mu lockdown yi die aboa ye aba ma ye pa brofo ye kan bibi se
how biano is a blessing in disguise. It also say lockdown there by no. Media me say lockdown no. Aba be boa me. Aba be boa. E ye pa say lockdown e buy. E buy. Sabre na who second chance TV. Sabre me de na mate papa nka. But me te papa nka me pet TV so asofo ne hwe if so mutwa ntropa. Ana madam fubi papa beba tamale no oka kire me say papa beba na me si da bi sa asofo na ochinchi wo mo so me de me nko be na me mente papa nka nti no na me nim say ono ani nyankopon difo na wasuma na ba yentem awie ye mre we say no until say lockdown na me ankasa me be discover ye enti emre bi me call madam fu ne fie na also TV na papa preachi enti na wa hye ne you no ana me si enkrofo we nso abepia ha biem that is nyamedi for a garment no enkrofo be na osusu so ma bepia ha no na me fi say malamfo yi bi ana ma bepie altar so ebe ka nyame asem ana me de mantie enti lockdown ni mu na me frɛ obi so on be set me TV mame enti wo tuni awokodu second chance na me am ka se fato ho ana o si ade ne second chance ana me second chance no papa no oye pa so na me ntie no me so oye pa na o se sa na me sa ne nti me ode to na me tie papa the whole day anajo me di TV ni si so sa me sorry ahomache na me sa tie no nti me tie preaching we na me se ene me mpa ebo anya asesa ne sa me nsan akọ baabia bi be that time ko no ma gya ma sorry be 1 year na me tifie me se me nsan akọ ma sorry bi ummotu obie me mbotu obie unchicha mu biem enti me nkọ daada me ho because be kwa akọ ba mpa ya na ba na wo ha na ye kese ana me de tina afie enti me hu papa na me se ne hallelujah na me gu su tie papa saa tie me tie message na papa preach no ana o preach far what is all about spiritual marriage. Ana me say enti se nyansa na abo nipa ma kire se ye brese ana me ankasa metie message na no o kire empai bo se na besi abo mpaye ene empai ne de bokọ na mada adama mbo mpaye mpo no me da e ma me hoto me sa akwala no ana me use me mane mpaye bo ne member hada enti na me mane mpaye bo ne mani free kumasi ha ye dia bra watermelon ya bra me bra John ana ya na meta afre no ama send sika no ama omo amane me bi enti no me use mpae ba ka de ne sa anchampo am say within that very month na say etu ye say me mo ye ebesi nne me nso da ye hu sa adi ne bie mu da Yada Adom nyame ase. Amen. Say woda. Say me da. Ewia me da. Enyumre me da. Anajo me da. Obia ne wo me ye dwuma bia bia. Me say kro omusro. Omusro efisa me ye Philadelphia de hye kronkron pa. Yada Adom nyame ase so onam na ko so age wo. What is all about spiritual marriage? Eye sermon na ye papa akire yama ye hu se eye yade enye sunsumu aware bia se wadie di se na wo yare ma je di pa se na me yare enti se me preach ma me colleagues no ene madwumam obi a mehu no bia ombisa me kra na me ka mitumi ma download the app ne so enti me kwa adwuma me kira ade ye free period net ho no obi obetena ba me bia na ma bie na ma hyeda na kasa me se wate me papa no what preacher o preach sa di we say omo friend spiritual marriage no sa what on sa was say yare that was just last week one of the days na me wadwuma na guy bi betena me nche me ne free pa ana me bie papa preaching no ana wote ho waye di na watie message ni sa na wo si ohema sa di we nso na ha me pa o wotie ade ne sa wantumi ankasa biem ana wodi story ye no okọ na me se me na ade ne ha me pa enu nti na ama be ma bia ba ma brabo mu a na okọ papa kan se sa yare no wo so a be ma be your rough me nso me de rough do ma ye me bi pa me kan dada o ma ye me bi be ma ne tumi ba me nya ne hwe okọ a wo se in fact wo your ba be ma bia be pese obe ware o ho ye fe
ubuade nenso na oko Eno no enti mama ba mu be buye na me say until say me be hu no kre na kasa say ye we nti na we nyina esi and you are free. I am free, totally free. Adom Nyame say spiritual marriage for how many years? Ache Me aka say bro 10 years. Ebro 10 years. Ubeshia ye papa o mane mpaibo akade a wo yisu ye koy enso adi be say ni. Oh, me fan say from June ni mo. From June 2020. Besi ene. Wo hu biem. Ene wo da na wada. Me da na mada. Kane no na wo da wo hye nika na. Kane no me hye nika na me di be shite mu edupa kuru me ho. And so be sorry na ni nyina de da baby che so ma be ye ho adwuma ko adwuma ene so de woda ene de me da na madam me pa me nhahwe me dan so mo mba you are free yeda Adom Nyame ase amen sa yade ya kika fo ato ni din spiritual marriage ye bibia ha nipa bebre pa eno anam so ama asofo bi ma anwan ye pa che omo fa bronya ho awe nkokọ ache se de wabehu han a ene wade wo hoin ebi anasa abre obi wo dandua yi mo how ye bi na ode ba ye obi so tifi a wo hwe no so nam sa o how yi mu bia ede na wo be ka kire no pa cho ne emeka ne se obi a ma na koma nto ne yam se ne mo hu mi ha ene me free tamale ton na me dia ba bedru ha se na fi se ne nyame aya ma me na so mani enti so wo ha na so wo sa how yi mu bia kan akoma to yam se wo ti dandua yi mu a nya jitu mu sa wa ye free a ne samadan se ya wati nti no nso wa ye free obi biara a wo hye me ma ba ha mbegye nkataso metina TV na no message no ene ma me nya me ho adwensa kyera message no na ma me ti ase se na ye yare enye nkataso enye obi adanse na odi ye ma me ti ye enti enne me sa me ho atome a wo so jitu mu sa wo so ho beto to gidie so anamo tie preach no tie message no eno keke ebe ma wanya adwensa kyera na tu gidie so anamo use mpai wa aka de no na so be de wo ho Adom arakwa yabo yensemba yenua beya ofri tamale na abedi na dance ye ho enhra ye papa nkobeka sesa kofa dance bra mama wari dance aba sesi amekoi mesa amaba no na ka wa hye mensa amen Adumara kwampa ye frɛ wo sɛ acho me de Fatima me free tamale Fatima o free tamale ne ba ye pacha ene tamale fo oda mu hapa o tamale fo ye ho enhwamo modoso na mo ba ya na pacha ani ye be fo obi oba ye bia so de adanse ne nam pacha ani yo Fatima wo ye kramoni pacho na me kramani ba se sie de me kristoni ye Philadelphia de hye ye da Adom Nyame ase Fatima ede na Adom Nyame ayama wa watu kwan every tamale abepie mu wa ha na no pay bebre na Adom Nyame ayama me ba na me chese me ba be di adanse no nti na anu me hu se lady bi edi adanse wo katapo se Nyame aye bi ama no ba reason poti ode ba ya na otwen se eno beba ansa na wabedi adanse ni nyina me da kwanja so bi beta pe me se wate kona kodi adanse se eno be free mu na foforo aba ede ne tape wo sa no me gidi se ne Philadelphia bofo na o ka kire wo se wate bedi wadanse na foforo ntimi hyehyɛ mbra pachane Yehowa enhra Philadelphia bofo ne se wakai wa ma waba Yehowa enka wo ho Fatima de na Adom Nyame ayama wa wo ba bedi ho adanse pacho me worry 2 years nie me hwɛ fruit of the womb ti me ba hanom so Nyame difo ka kire me se ma wodie no mu abie nti me to mpaebɔ ka de ekoye me ko use ye me sa ko scan omo so awodie na bibia normal say awodie na ebie no asaka toa
Pacho asaka atwa. Wakocha scan. Mpacho ane. Doctors say akatwa. Mpacho ane. Uba ye no unya kwenya ko nyamedifo anim. Mpacho ane me nya akonja ko ne ho. Ena wose saying. Ose ma wodie no emu abie. Enti ba ne kotom kra enya ade a ebegina ebesan apie. Ebesan apie. Mpacho ane. Ena wo free hair compai bo akade animu de he na wo pre ko use ye. Me to ni nyinara. Yesu moja. Me to Yesu moja, grace soap, grace cream. Ni nyina miracle oil. Mpa baka de ni nyina me to ye. Na me ko use ni nyina. Afei doctor say awode na abie no say asaka toa. Mpa choane. Wundom Yesu moja na di na he na wo ko take sa test no. Me do ye na ba ye bosome na me ko take sa scan. Afei doctor say atoa. Mpa choane. Enwe chi ne den na si. Mpacho so ye warrior no 1 month pepepe na me kunu so sebi o na ne be ma no ate ada na ntimi ye hwe ono so tu na mamba ha me ne nyinara ono so ko no mpa ebo kanero sesi ano eye adwuma kama Fatima oyima na woni wura mo pa wo Mpachani. Uba ye nyamedifo se wa wodi anu abie nti konum Yesu moja. Mpachani. Enu achi ni se doctors ahwe hu se asatoa. Mpachani. Na wura so se bi ne be ma ye dai. Atiada. Chesa adwojo no. Pa. Enye adwuma. Enye easy. Ono so ba ha. Oba ha bi. Aha. Na ne ye wanwan se ye nyina ye police fo. Wo ye police fo. Mpachani. Wo ye police officer watermale. Mpachani. Wura so ye police ni. Mpachani. Na eba ne sa no edura na ye ko a wo bakra wo besire woni wura na mo ko anajo enye easy wosi edura anajo na mo ko a enye easy obi ntimo ntoko ase dabi na die na ya mo ko ho sa no oda ho na me ba ne nchen a me de ne sato no so a no wa yi ato baby wo do sato no so a no wa yi ato baby Mpachani. ena wona wo kan ha ho asem kire na wona wodi nyamedifo ho adanse kire no Mpachani. ena obaaye Mpachani. obaaye die na asi Obaye no ya to ono so atompa e boka de ne nyina okoyi usi ye no se sie de agina kama e ko bia ni ho sese entokwa bia ni ho biem dabi o anajo mo nko dabi sese wo de won sato ne so a oh okabe me kama ya da dum nyame ase na sa wo scan na doctor say kire say wa wo de na no ato na wo de bae Mpachani. wo de bae Mpachani. ye nua ba Fatima aha scan na ye de ato so no Mpachani. we na kire say wa wo de na nyamedifo hu ka kire wo say anu abie no Mpachani. sese anu akata Mpachani. sa danse ne na wa fa di abofo pa na kai wo se brabedi Mpachani. enti sese bi na wukunu be ma jojo enenne wo na wudi adanse sese aye kama pa enye easy ohu na se wa wodi ene so anu aka to a usu se de na aka Akase me ko fo me ntafo adanse aba entafo ho adanse na wo gidie se wo free hair ko wo ko fa aba me gidie na esopa me free ha ko a me ko fo ntafo aba na me ntafo no omumeya oba ene bema oba ne bema yes aha edi a me de ba beto on beso no e bedwiri dan nipa omo ha nyina eso ade edi ben no edi no me mpese be bo ne sesia o bo ne sesia Mpachani. yate ene ya wo dan dua mu na no pay ne dodo a ehwe wo TV so e ya dansefo enti ye begina ye papa Steven Adom Kyei-Duah na mu ahye wo se kofa won tafo ho adanse ebra amen ukonso a ye chia police officer pa Mpachani. kache ne se ye papa nko beka se konyem wo yire bra Amen. enti wo se wonye wo mra ye twen wa danse Amen. ye ho we sure ye ma me Fatima se opese wo tutu tamalefo okay hwe ye camera yi mo ene tu onfo Adomo ene enopa yi se tamalefo etie me a dodo anime o menim se me ye police ni na papa bae no oba atamale no
papa hyɛ me nkɔm ebi ɛfa so ayera omufi sɛ me anya adanse bia esan sɛ na ɛyawo sɛ me ntira ebi kura mpo na ebi timi mane me Yesu mogya me ankasa na me de me sika beto sɛ me de koduro a enam sɛ me de mbae no na ato no suntu de ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye obi nso so ɛwɔ hɔ no ma wotu no fua na ɔsɛ me pɛ sɛ enkom na nyamedifo ɛhyɛ wo no embra mu ansana me so matimi atu anamo me pɛ sɛ me ka kyerɛ ɔmo sɛ me yɛ different ɔmo nso so yɛ different nti sɛ wo hwehwɛ wa ade a enhwɛ obi de na wo de ahwehwɛ me a me toyi nyensan nyam baaye ba ne anyame ayi ama me no abra adwen ne ntiase so me a me ti hanom sei na madwuma me gye me katua enso me within 1 week asa me ti hayi last month eketua eda hyehyɛ me saa danse no ma mbedi sabe ebia ni nti na omodwen sɛ ne adifo ɛkafa me ho no ambam enti saa enhwɛ me antwehwɛ wo de me nuanom a omo tamalefo me fituo kakra a me de ma munie. Amen. Auntie Fatima Yehowa Enshra, police officer Ofri Tamale and Abedina Dansier. Nana Adumo Adumara Kwampa Wadaroma da hu edi kire yeye. Me pacho ya frame na na Medufa Oboase tutuka aboaju krom ba panyine me Oba panyi boase tutuka aboaju krom hema nana yankwada yama wakwaba ya medie odo ene anope ye waha ne ehu se nana afa na fade tututatai abeji wadwa wo Believers Worship Centre asafo yi nana wonante sie ene anope me nante sie de boko na me kwa sorry me baptist ni na be CCS ni matro nyum bi na nyum no ba ya enti bi mpie nti we na minister bi me ne baaye wodi papa ho adanse e de kire me na me se e be ba na me se oboase ti ekọ oboase blanche safo ne ho na me kọ na me kọ pray Yesu mogya ne akande ni nyina bi ti me benom ya ne ade ya ne nyame adom bi ekwan ma me nya sika ma me di etimi di lanche ma launching you no ya da dum nyame ase ya mo ye semba je onyame etumi ye nana wadaroma enyom no na wo ya che na entimi ma out ana for be how long 7 years ni 7 years me pacho na wo ye nyom entimi mpie ukopie Oboase Believers Worship Centre ache enche me kopie no be 2 months mo ani Timbilanche nyom no so 27th December ya 27th December chemu ya enyom a hye dem 7 years me pacho ukonom Yesu moja no wo mpai bosronku bi a wo boy ya na ebi enu ane se manom Yesu moja ne se Nyankopon hu mmobo me bibia aka kire bia Nyankopon hu mmobo no mie kwan ye de ema me eya mpa so me wo ho ma no bi afre me ene kra me bi esi kwan so no bi frɛ me so asane me kakra I'm say adum nyame. That's right. De onyame to me ye no. Ukonom Yesu moja wo ho na obi ama uska. Me wo ho na obi ediska bi blame say me bi na me di me nyum bi hu komonti me ngi na me wi a me de amano. Amano. Besi ana man ko say ma nyahwe me wo ma na ono ade 100 million share quality mu blame ofie. Wo ono na de 100 million 10,000 cities. E share envelope mu de brewo. Na sa 7 years ni mu nyina sa nipa no no wo hen. No ho. No ho. Me sukula a kire no kra ye mfi me. Wo su a kire no. Adum ne nti. Ono na de bae. Ono na de bae de onyame etumi eye no. Yada dum nyame ase say wonyom no wa launch aba out gospel music ohima wotu nyame nyom yada dum nyame ase nana ya say nyane tie say wo bon samra ne pa no kre ene sa no pe wo bebo ye papa bi ye bebo papa bi na papa de ne mo mani nsi cha no de enhya dan fa man tie say kakra kire ye ene nana ye nkwa ite ho kakra kire ye adum Nyankopon Steven, washe mi bobi, sabe ma mi da biane. Mi seweja, mi hianu sese, oh papa. Steven adum de Nyankopon papa washe mi bobi,
Sobe mambi da diade. Misra weja, miyanu sese, oh, papa. Papa miya mejuma, miya bifie. Miya miknu, miya meire, miya mema, adum nyankopo. Papa misra wa miyanu sese. Papa se me baka buta uye. We enye ufe. Kopri Yesu mojano. Konom ne fa dansie. Bra nyami fie me ba. We enye ufe. Amen. Amen. We enye fe. Fedodo said ye papa. Nana ene ma yetie wo so de ne kakra. Amen. Also rebuwe. Also rakasa. Yeni pasu sent me be mude radia mana bemo. Also rebuwe. Also rakasa. Yeni pasu sent me be mude radia mana bemo. Eti mi pa na minie. Mine radia ye mi seye. Mi anaka mi kanipa hono. Nyami ayami odishio. Mana susuda ohima. Mana nrida se. Nyami be me fratechem. No di mesi mapon medwaso. Ene wosu rebu amame. Ene wosu rakasa mame. Die nipa su sent mi memuno eradi amana bemu. Eti mi pa na minie. Mine eradi wa ye mi seye adum nyame. Mi ananka mi kan nipa hono. Nyami wa ye mi odishio. Mana susuda ohima. Mana nrida se. Nyami be me fratechem. No di mesi mapon medwaso. Ene wosu rebu amame. Ene wosu rakasa mame. Unyami amane saso ni emenyina yeyo. Amen. Maminka wahinta sembi erade di mrene na adwuma obi wa ha. Se oba ne ya na bia ne mrene maya na na bamobu. Enu tina me di wotu aso no. Maminka wahinta sembi erade di mrene na adwuma. Wo mre maya, wonu ya menko kan wanu aduro. Uye moja tuwada unaye mumpo ne radi ni mo. Weni badwin kura wadwine wu. Wenu ya enye boni adwine. Mefibo setore wuni ya neni pa fami nye shino. Tokrobi mupa nana mishe. Amrebi mupa nana mida. Ene wasuru ebu ya mame. Ene wasuru akasa mame. Dieni pasu senti mi memune radi amana bemu. Nana nyankwada. Yehowe nshao. Album awaye for 7 years entimi mpie wakonom Yesu Kristo moja no ene watimi a launch wo album and you must say album no how well is it doing it is saying nana oh nyame adom asa me launch we no nyame ehya no hwani monyam na me no se me medi adanse enti me bedi adanse de nyame na buso be ko fa foforo aba eno no obuasi tutuka abuaji kromo hema ena ye ne twetwe nkomo nana so abedi na danse nana se de ye papa ode anidie man hemfo ahemafo ne mpanyimfo a omo ba fidie mu sa na nyame di fo so akire yen na ye papa wo ha nana ko obehirawo se kofa dance bra enu ti ene ye gina na namu ese o se nana hema ko na o se kofa wa dance bra dwene ti ase so ebra nana yankwada ye dance Adumara kwa mpa pacho ye frɛ wo sɛ pacho ye frɛ me Lilian Abatando Auntie Lilian ehi na wo free ba ha pacho me fita krade aguna nkwanta takrade aguna nkwanta ena watu kwan de wa dance eba Yehowa nhyira wa dance ne sɛ pacho ma dance ne sɛ me hwɛ Second Chance TV da mete ho na me de me problem na ehwe sɛ wo da ho ani Inti one day me share na bi hu abrantie bi wo me krom ye frɛ no Kwadwo se papa de nkataso catarrh so na me si Kwadwo so ba ha bi ende me hwe Kwadwo na ma fa kwan bi so na me so ma ba ha bi inti me te me store ho na me hu se Kwadwo so lucky o twa man ka me ko hwe no ne fie na lucky me hu so twa na me si Kwadwo bla 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 na me hwehwe wo na wo ankasa wo do ho apie bla 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 na no me hu wo Second Chance TV se papa de enkataso akata oso na me hu sa wo yare mmere tententi na se wo so ho efefefe ti ho na wo koya wo ho efes na se menu ajajajaje ho de uduru ho a
went through heaven and kasa ti bomodi se obekọ dia ene ekọ and I see me problem no kakra kire de say kojo me call hospital you see kidney any stroke wo me moja mu o kidney doctor say stroke enso wo moja mu nti mpese me call papa ho na papa bom pa ye ma me sansa ma no ma durade bia me yare me ka omo hwe me body na omo nim say me boa ti me wo na kojo ti ni cream ni bi bre me grace cream ni bi o ti grace cream ni bi bre me nti me beda na matibia for me fani say ya na ehoya me ya pa nti me beda na matibi na mabom pa ya gina tv ni say adom nya me hu sa dance e bebre na nkrofo edi nyame adom madam fo bia be check cream ni bi nti me pese me so me di dance ni bi nti da kro me beda na me sister ba ko me friend say me de me nya cream ni bi o na me da me de bi for 4 minutes for hu na ma ya ase no say ade na won ti bi hya wase and my sister and a cancer until I na me tea bi na me share mase ti me die anadwo na me ye me die ade achi ye anopa be 8 ma sorry me kodware akwa adwuma sebio me ro me pint na ye sebio oba wachima na be wie na ase no moja fi no ntimi ye me hu na sebio me bra time so kra enso ye so ye Timi hu ye na abo bi dem na me si Jesus mewu sebi abo da wo panty mu me panty ni mu e kasa sa na jono wo da wo use grace cream e di siesie wo ho ti ana pa me sorry me dware ye na me hu sa na me si Jesus nti da ma di sha me di peduem na me de nam na bele wu e ye ruade me da wase na me fa me fom keto na me twa anye yi we ye nkwalare dia na me kotam ye na me di force ye ya na mitumi utimi chaye eti na wo de samfo nyini ne baaye na sebi ya abo ben no ayese ti afumu mmoa sebi toilet mu mmoa yese nokomu mmoa no eno na free wase e baaye pacha ai wo use grace cream ade cheye no na wo hu sa ade no em say ye nua bayi ba wo de sa enfonyini ne baaye ye de betre Auntie Lillian, why screen ni mo na cheye? Mpacha ni fufuo kitu bi na dem wo tuntum ni mu no. Tuntum ni mu no. Na ekeka ne ho ana. Ekeka ne ho se ekeka ne ho pa. Ekeka ne ho se sebi tie fi mu aboa. Na binya your friend say madua ma we ni so. Ti se de na opre no manya ne ti se de na menya ne we no. We ni so no. Enti sebi. Nya o we so no. Ye hwei efri wase. Me pacha. Ene baaye. Ai. Anadwo no wo use grace cream me pacha ai ade chi ye de wo hu ye me pacha ai wo susu se we ye bibia na enu na hinta wa emma wo yare na na pacha ai say how do you feel what to say oh pacha eye sen first no kra eye me kai se ade ni pie ne nia mete ye ne se wo se wo peba sa yare aboa wo hye wo ni padua mu a moja ben ebetumi a work ye wo mu obetumi apɛ what say sa enne no wo so say enne ben no me tie wo papa ne me pacha ai say wo say wo gina tv ho na wo bɔ mpa se wo pɛba sa de wo hye wo ni padua mu a wo bɛyɛ dan na wo ba to so say sa de wo ye pie free wo ni padua mu a de na aka ya aka ne se nyame bɛyɛ madom a eba na so bɛba for how many years now wo hwehwɛ ba oh me wo ba but me kuna ka se man ye mema nti anka me ye oba ba I see and now we use grace cream we and every wo me pacho aba Auntie Lillian and we took kan free takrade so de ba be dia dance ye papa anko beka se koneko fa wa wo ho dance ye bra enti na ye gina na nemu a hye o se kotadi de kofa wa wo ho dance ye amen Yehovah Israel Yehovah nka ho